Okay, so today we will learn my childhood from class 9 CBSE. This is a story about a well known scientist, better to say, one of the best scientists that India have ever produced. কি নাম? APJ Abdul Kalam. It has actually been taken from his autobiographical work. কি লেখা আছে এখানে? Before you read, can you think of any scientists who have also been statesmen? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. For your kind information, let me tell you one thing. Recently, India has successfully launched Chandrayaan 3. It has been done by Indian Space and Research. জানো ছিল ফুল নামটা কি? ইসরো। ইসরো ফুল ফর্ম হচ্ছে ইসরো অর্গানাইজেশন। হ্যাঁ, ইসরো ফুল ফর্ম ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনটা আমার মাথায় আসছিল না। তো সেই যে ইনস্টিটিউশনটা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন, সেইখানে এক সময় চাকরি করতেন আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম। হি হ্যাড played a significant role in making the space research so fruitful. মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলা হয়, কারণ ওই মিসাইল রিসার্চের ক্ষেত্রেও কিন্তু উনি প্রচুর অবদান রেখে গেছেন। এ দেখো, in his autobiography Wings of Fire he speaks of his childhood. সো ওখান থেকেই মাই চাইল্ডহুডটা নেওয়া হয়েছে। I was born into a middle class Tamil family. Hello? Yes, sir. Are you not listening? Yes, sir, we are listening. স্যার শুনছি। কি করে শুনলি? I have forgotten. আমি তো স্পিকারটা অফ করে রেখেছিলাম। অলরেডি ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়া হয়ে গেছে আমাদের। সো এপিজে আব্দুল কালাম, যার ব্যাপারে আমরা পড়ছি, who is considered as well renowned, one of the best Indian scientists, and has been a part of ISRO, Indian Space Research Organization, and has played a significant role in making India proud in the field of science and technology. রিসেন্টলি যে চন্দ্রয়ান 3টা সাকসেসফুলি লঞ্চ হলো, সেই যে প্রজেক্ট, সেই যে অ্যাসপিরেশন, তারও কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় মূলে গিয়ে আছেন এই আমাদের এপিজে আব্দুল কালামের মতো কিছু সিনিয়র সায়েন্টিস্টদের চেষ্টা। And in his Wings of Fire, in an autobiographical work, he had written about his childhood, and this has been excerpted. This extract has been taken from there only. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram, in the erstwhile Madras state. My father, Jainulabuddin, কি নাম? Janulabuddin, has neither
much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. তাহলে কি হচ্ছে, জৈন আলাউদ্দিন যে ছিলেন এপিজে আব্দুল কালামের ফাদার had not acquired any academic, has not much academic, but বা সেরকম ওয়েলদিও ছিলেন না, but had gained innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Asiyamma. আমার মায়ের নাম কি ছিল? Asiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. মানে আমাদের ফ্যামিলিতে যত মেম্বার্স আছে, মানে এপিজে আব্দুল কালামের যত মেম্বার্স ছিলেন, তার থেকে বেশি মেম্বার্স লোকজন, বাইরের লোকজন, আউটসাইডার্স ওদের বাড়িতে খেত, খাওয়া দাওয়া। মানে along with the family members they also ate. How great she was, তাই না? I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameswaram. My Austrian father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. তাহলে দেখো, ওদের বাড়িতে প্রচুর লোকজন থাকতো। ও ওয়ান অফ দ্য চিলড্রেনদের মধ্যে একটা ছিল, ছোট হাইটের, মানে একদম শর্ট হাইটেড বয় উইথ রাদার আনডিস্টিংগুইশড লুকস। সেরকম অত কিছু একদম মানে ডিস্টিংগুইশড সেরকম কিছু না। হ্যাঁ, একটা টল হ্যান্ডসাম প্যারেন্টস ছিল, যেখানে ও একদম আর কি জায়গায় বলতে পারো যে হি ওয়াজ নট দ্যাট হ্যান্ডসাম অর ভেরি ডিস্টিংগুইশড। ইট ওয়াজ আ ফেয়ারলি লার্জ পাক্কা হাউস, ভালো একটা বাড়ি, পাকা বাড়ি ছিল, বড়, made of limestones and bricks, and the mosque street in the Rameswaram. My Austria father, Austria বলতে my simple, strict and severe, খুব হার্ড টাস্ক মাস্টার ছিল ওর বাবা। Used to avoid all inessential comforts and luxuries, মানে যেটুকু দরকার সেটুকু, দরকারের বাইরে গিয়ে আইফোন 12 ইউজ করতে হবে, 13 ইউজ করতে হবে, কোনো ব্যাপার না। ফোন স্যামসাং গুলোতেও হয়ে যাবে, হ্যাঁ। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood. মানে ওর কোনো অসুবিধা হয়নি, থাকা খাওয়া পড়ার কোনো অসুবিধা হয়নি। Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Tamarind seeds দিয়ে কিছু একটা ইকুইপমেন্ট বানানো হয়, যে কারণে ট্যামারাইন সিডসের ইউজটা কিন্তু ছিল প্রচুর জুরিং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এবার এটা মার্কেট, ট্যামারাইন বলতে বুঝেছিস তো, তেঁতুলের বিচন। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 আনা। ক টাকা পেত সারাদিন? মানে 1 আনা। 16 আনা equal to 1 rupee, 1 rupees না 1 rupee, ঠিক আছে?
তো তা মানে এক টাকার 16 ভাগের 1 ভাগ ইনকাম হতো। My brother-in-law Jalauddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani হচ্ছে একটা নিউজপেপারের নাম। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the elite forces, and something like a state of emergency was declared. As we all know, during the Second World War, as India was part of British Empire, as India was also considered as British India, Indian soldiers were forced to join the elite forces, মানে ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ করতে গেছিল, ইন্ডিয়া তখন পার্টিসিপেট করে, as India was a colony of British। তাহলে ইংলিশের মানে ব্রিটিশ যেহেতু কলোনি ইন্ডিয়া, তাই ইন্ডিয়ার কনস্টিটিউশন তোমার কোথা থেকে আসছে, ইন্ডিয়ার পার্লামেন্ট কোথায়, ব্রিটিশে আছে, ব্রিটেনে আছে, তো তাদেরই অংশ ইন্ডিয়া, তাই হিসাবে ইন্ডিয়ান সোলজার্সরা কিন্তু পার্টিসিপেট করেছিল। আর ইন্ডিয়া তখন অলরেডি তোমার ডেভেলপ করে গেছে, মানে ইন্ডিয়াকে ব্রিটিশরা ডেভেলপ করে দিয়েছে, এয়ারফোর্স, নেভি, এটা ওটা সব দিয়ে করে দিয়েছিল, ঠিক আছে। এবার ইন্ডিয়াকে তখন পার্টিসিপেট করতে হবে, ওই কারণেই তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে মানে in the term of the British was a national terrorist, international terrorist, because Netaji Subhash Chandra Bose went to shake hand with Hitler, Germany, who was actually the opponent of the elite forces, and হিটলারের ব্যাপারে গোটা ওয়ার্ল্ডে তখন একটা বাজে খবর যে হিটলার খুব ক্রুয়েল পারসন, যে কারণে আমরা পড়েছি নাজিজম। সেসব ব্যাপারে ঢুকছি না এখন। হিটলার যদি নাজিজম করে থাকে তো আরও অনেকে অনেক কিছুই করেছে, শুধু হিটলার হয়েছে একাদশী তা বললে তো হয় না, এখন হয়েছে, কিছু করার নেই। কিন্তু যাই হোক, আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে সেই কারণেই করে। কিন্তু এবার কি হয়েছে, 1939 যে ওয়ারটা, সেই ওয়ারে কি হচ্ছে, a day's collection would fetch me the princely sum of one anna. My brother-in-law Jalauddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of the Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the elite forces, and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. প্রথম এটা হলো, রামেশ্বরম স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে আমি গল্পটা কেন বললাম বুঝতে পারলে, ইন্ডিয়া কিভাবে ইনভলভ হলো ওয়ারে, কেন ফোর্স করা হলো ইন্ডিয়াকে। তারপরে হয়েছে সুভাষচন্দ্র ঘটনাটা 1945-এর দিকে, 44-45-এর দিকে, ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষে, এটা পরের ব্যাপার। দেখো এবার, the newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuksori. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and if naturally, and as if naturally, I filled the slot. ওর যে কাজিন ছিল শামসুদ্দিন, ও কি করতো, ও নিউজ পেপার সেলার ছিল। তো এবার যেহেতু রামেশ্বরমে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে না, তাই দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হতো বান্ডিল করে করে। সেগুলো ধরার লোক চাই, সেই ধরার জন্য একটা লোক দরকার ছিল, সেই কাজটা ন্যাচারালি ফিল করলো কে, APJ Abdul Kalam. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. নিজের টাকা নিজে কোনোদিন কামিয়ে দেখবি কি আনন্দ লাগে, দারুণ লাগে। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment, and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother I inherited faith in goodness
and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood: Ramananda Sastri, Aravindan, and Sriva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. কি হচ্ছে? প্রত্যেকেই যারা জন্ম নিয়েছে with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures and of authority. I inherited honesty and self-discipline. ও কি ইনহেরিট করেছিল? প্রত্যেকে কিছু না কিছু ইনহেরিটেড একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। সেই ক্ষেত্রে কালাম কি ইনহেরিট করেছিল? Honesty, discipline from my father, and from my mother I inherited faith in goodness and deep kindness. So did my 3 brothers and sisters. প্রত্যেকেই কিন্তু এরকমই ছিল। I had 3 close friends in my childhood. একজন হচ্ছে রামানন্দ শাস্ত্রী, অরবিন্দন and শ্রীভা প্রকাশন। এরা কিন্তু প্রত্যেকেই নন মুসলিম। ঠিক আছে, এখানে একটা ভালো জায়গা দেখতে পাবো আমরা, রিলিজিয়াস হারমোনির দিকটা দেখতে পাবো, একটু পরেই আসছে। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. আমরা কোনোদিন কিন্তু রিলিজিয়াস ডিফারেন্স আমরা বুঝতে পারিনি বা আমাদের আপব্রিঙ্গিং নিয়ে, কারণ আমরা উই ওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড উই লিভ টুগেদার, উই স্পেন্ড দ্য টাইম টুগেদার। কে বলছেন? APJ Abdul Kalam, আমি না। In fact, Ramananda Sastri was the son of Paksi Lakshmana Sastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of Rameswaram temple from his father. Our family used to arrange boats for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site. Father. Now, Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. মানে এখানে তোমার ট্যুরিজমের বিজনেস ছিল কাইন্ড অফ। And Siva Prakashan became a caterer contractor for the Southern Railways. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories of my mother and grandmother would tell the children in our family. তাহলে বুঝতে পারছিস, প্রফেটের গল্প যেমন শোনাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণও শোনাচ্ছি। কোথায়? একটা মুসলিম ফ্যামিলি। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কিন্তু may there have been religious differences, but their faith in other religions or the mentality of being secular has been very clear over there. তাই না? One day, when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Sastri, who wore sacred thread, মানে কইতে। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Stomach বলতে এখানে হজম করতে পারা, হ্যাঁ, couldn't tolerate, মেনে না নেওয়া। Priest's son sitting with a Muslim boy in accordance with our social ranking. As the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. আমার খুব খারাপ লেগেছিল। ডাউনকাস্ট বলতে গেলে স্যাড, ডিপ্রেসড। After school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Sastri summoned the teacher. টিচারকে ডেকে পাঠালো, বড় যে প্রিস্ট ছিল সে টিচারকে ডেকে পাঠালো। তখন তাদের টিচারকে ডেকে পাঠানো হতো। ওকে যেহেতু ও বড় মাপের,
low, and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. ওকে চেঞ্জই করে দিল ওর কথাতে শুনে ভালো হয়ে গেল টিচারটা On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid, খুব rigid টাইপের ছিল in terms of the segregation of different social groups. অনেক group of people বাস করতো ওখানে. However, my science teachers Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. ও কিন্তু মানতো না, ও ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু মানতো না, ওর বউ আরো অর্থোডক্স ছিল, অর্থোডক্স মানে হচ্ছে খুবই পুরনো ভাবধারার একদম He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big societies. মানে তুমি এমন বড় হও হাইলি এডুকেটেড বিগ সোসাইটিসে তোমরা চলে যাবো। তোমরা দেখেছো যে কত হাইলি এডুকেটেড বিগ সোসাইটিসে কোনোদিন গরিব বড় লোক হিন্দু মুসলমান করতে। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. হ্যাঁ এরকম সেই চিন্তা ভাবনা সেই একদম 18th century চিন্তা ভাবনা। He refused to serve me in her kitchen. Siva Subramania Iyer was not perturbed বলতে এখানে ও মানলে মানা ছিল না, হ্যাঁ, nor did he get angry with his wife, না মানে কিন্তু ও ইয়ে করলো না, তোমার অ্যাংরিও হলো না, হ্যাঁ। perturbed এর মানেটা তোমাকে দেখি, দেখো বিরক্ত, ঠিক আছে, বিরক্ত হলো না, মানে ও কিন্তু বিরক্ত হলো না, আবার অ্যাংরিও হলো না, বাট ইনস্টেড সার্ভড মি উইথ, রাগলো না, কিছুই বললো না, ও কি করলো, নিয়ে গিয়ে নিজেই সার্ভ করতে লাগলো, his own hand, and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference. She had observed any difference in the way I eat rice. না আমার খাওয়াতে কি কোনো রকম কোনো চেঞ্জ আছে যে আমাকে কি করলো না, তাই বলছে। Drank water or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. বলে এই তুই আবার পরের সপ্তাহে আসবি। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. তুমি চেঞ্জ করতে গেলে তোমাকে এই ব্যাপারগুলোকে একটু মেনে নিতেই হবে, একটু কনফ্রন্ট করতেই হবে। When I visited his house the next week, Siva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. So it has been reformed. His rigid orthodox wife has been transformed into a broad-minded woman, right? Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. মানে ইন্ডিয়ার যে ফ্রিডম হতে চলেছে এটা একদম স্পষ্ট হয়ে গেল, ইমিনেন্ট হয়ে গেল। Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism, একটা পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে এগোতে শুরু করলো। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Rameswaram. এই যে ছবিটা দেখো, কালাম আর স্যার ওয়াইফ ছিল। He told me
as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. মানে একজন ছিলেন তার কথা বললেন, এই খালিল গিবরান বলেছিলেন কি, মানে কোনো কথা বলেছিলেন যেখানে সিগল অ্যাক্রস দ্য সান অ্যালোন অ্যান্ড আচ্ছা আচ্ছা এটা ওর বাবা বলেছিল, বাট এই একজন নামের খালিল গিবরানের কোনো কথা ওর মাকে হয়তো শোনালো, যেটা আর কি একটা পজিটিভ ভাইব দিল ওর মাকে, যে না ছেলে বাইরে যাচ্ছে মানে এটা নয় ছেলে আমার হারিয়ে গেলো চলে গেলো, ওকে বড় হতে গেলে লার্ন করতে গেলে ওকে তো শিখতে গেলে ওকে বাইরে যেতেই হবে। They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. এটা হচ্ছে কথাটা ছিল বোধহয় এই খালিল গিবরানের। So here from this story what we have come to know about the lifestyle, the childhood of APJ Abdul Kalam, who used to live in Rameswaram along with his family members, and his first work was given by his cousin to sell the newspapers or collect the newspapers from the train after the Second World War broke out. And he had few friends, basically Hindu Brahmin friends, and for that reason in school he might have to face some difficulties, but it had been solved by their পজিটিভ ফাদার্স প্যারেন্টস। আবার সেম কেস হয়েছিল টিচারের সাথে, টিচারের ওয়াইফের সাথে। সো রিলিজিয়াস টলারেন্স যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এখানে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে, রিলিজিয়াস হারমোনির ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে, এডুকেশনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা দেখানো হয়েছে, আবার ডিসিপ্লিন মানে তোমার অনেস্টি, একটা পারফেক্ট লাইফস্টাইল কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটাও দেখানো হয়েছে, উইজডমটাও কতটা প্রয়োজন মানুষের। শিক্ষা হলেই যে হয় তা নয়, শিক্ষার থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি মেন এডুকেশন ইজ নট অনলি দ্য সলিউশন, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ওয়াইজ and then only you can be a person like APJ Abdul Kalam, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। আমরা অতটা বড় কোনোদিন হতেই পারি না, তার জন্যই আমরা গরু গাধা চড়াচ্ছি, কিছু করার নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ, দ্য ক্লাস ইজ ওভার।